NDC for Muntie. I was say Mochi regional minister, former regional minister. Namubusano say ade because when him a kabia ye bebono sure e be so ache na no nke ya oh yeah and beba from but nipa be negligence ni incompetence nti your friend regional minister wo kan na koma gina so omuhye regional minister say we free so once onye obi asese se mumma regional minister we mu jane mane kwa eso account me mu benya problem. Eso account. President John Mahama must call for investigation and arrest certain people. Yeah, you say member chief of staff ne mo penyin for atrase. We a meeting e dikan na mpese meeting efri mo ankasa mo ho. Na ya hwe se enimeni ya den ne betimi ya aboa kakra se ne be ya na toaso no se ebesi dwane bi o manase e be den na eno ehun komo. The downstream all the way upstream. There are issues to do with availability of gas, and so that's upstream, how we get the companies in that space to increase exploration and bring on more gas so that we eliminate the use of fossil fuels and achieve our dream of gas to power. Makongonku TV suni mamu nyina kwa abamwa hyehyia ebio edebe fidie so nanso nsema sisi papa abode bebre bubrija ani aboabo no a yede atowa ye ba bekenkan ede ama wa fidie so utie ye besere wo se wo subscribe no ahye ama ofoforo nsa ka bi odofo nansem wa yede nam no ani soso pefo pa cha atwere ni nna ne se kane asantema musoafo onimonyafo simo no se mensa bangala na nka ese wokokotena baby a yabosisen se ha ena soafo ebetena mampani free enkraba ba be hye ne so beba betimi aba beda ho bi na ye kama one de mfie nwotwe na wodi soafo wa santimam ni nyina koyo so wansi ho amia nkoprapra ho enipa ben na soafo mu abesoma se koprapra na kosiesi ayenko wa ye sakatu niema se babo futuo ni ade enyasem ketwa tese eniema ye basa niema tete agija ye basa ewo hono mu a ye kan ye nsoso a na no dendendendende wo de ntia chese ode ababetu dwase ono de o na de ntia wono wankwanko da baby a asoafo ye de wo mo ekokotena si yu soafo anase ye pa soafo a eno na asantimam ene ye nuanom radio station baako Inshira FM na Kwadjo Dantoa wasise Mahama ne NDC aban so ma nya bibia mfa ho na simo no se mensa ne kokotako ne koko dendene na afen so na hantan ne dua ne na kasesem ye mmone chem so na bufu so tantan ye nkanasem se ya nhwe na papepa ya nhwehwemu amfa sa adan ya wabo na tuo na aye basa mfuturo ne adeade ehonom aye basa no wanhwe no antu ho na mon am ya mfa papa ya nkotuma one ne benya asem wonu ankasa ne NDC benya asem papa sanse ade ye o mamuni de ade ye nhwe makwabra ne nyenhwe ha se na wo na wo mpo na be kwa akoda baby fofra se Mahama ye pa oni wo betena adwa isu yi abankasi mu so onkonkotena ho se ho no wo betena nanso ofri ne private office no okọ kakra no aba no eno nkire se omma adwumayefo kwa amom nkoprapra ho na so obedi mfie na ye obedi mi ahi wa konwa isu ne wagya ho saa na ho abatuo na ho aye basa ye nyene saa umpe se wo de willingly ama oman ne de ama se wo mpe se wo betena ho a se wo krakra ho na usiesie ho renovate se ne be ya foforo beba be hye wa na emu no ho be ye kama omo gya ho ko ye kra wachi ne ba ne se na ode oba ya wabo abro aboba yi abotiri so sei nti na Kwadwo Dantoa se papa yi ye hwe ne nche no to sanse woni nnete asantemam ho wo dwe wa hantan papa na ense foforo mu nso ene mampani John Dramani Mahama woni ye maame ne papa no Kantamanto ho ehye onu omo ade ahia anamo asese omu tumo a esese wode boa wo mo ho nsem so ewo ha na afen so IPP eda na mahode ho nsensem asabre aye kesene ne aye basa aye yi something ho brede ho hwehwe yi wani enye se Dumsor ne beba so dina kurotie so o ma ye wa pa na wa ba besi fomu se hin no dina akaketekete mampore na atoye na no ayi dwonjina poko
kɔ appointment committee of parliament kora na nanim kora yɛ mɔbɔ ahwɛ na yɛde ma no kora utum sɛ wɔ si ankɔbɛka so wɔnyɛ nanso agya si do nim to na de gya trempo so Mahama wogidie wɔ nim so obetuma nanso de waba bɛto no na wura ho papa ne kiki hwɛ na utum sɛ na wura ho aka papa yi wɔtenya nyampa so na utum sɛ nneɛma ɛfa na som ne na niwam ne na dwenem yɛ ne ya sɛ Kufuado aban abɔ ahoɔdeni aso yɛ na borɔ saa yɛde no ɛba betutuka nanso obetumi ayɛ de ɔbɛyɛ kakrakra no atumi akɔ nanim ti sabre agya yɛse ufra se abro nso ntama no ani akɔkɔnti mampani Mahama hyase ne nipa binom hyase hyehyia ankoranko anum akonum ne ade hyase ɛfa adwene sɛ ne bɛyɛ bɛhwɛ na yɛtumi atu anamo a yɛbetumi aso ano na Dumsor na matu yakwam ne nyina ho video ne ade wɔ ha abusua yɛde to awo so bɔ modna sɛ ɔbɛsubscribe na wahye NDC for Muntie. Minim say no metwetwe nkomo. But for me, I was say Mochi regional minister, former regional minister. Na mubusa no say ade because winim e ka bia ye bebo no. Sure. E be so achen na no nke ye ya. Oh yeah. Ke ya de no bia 8 years or 6 years ago a. Anke ka ne beba form. But nipa bi negligence ni incompetence nti. Your friend regional minister. Wo kan na koma gina so omuhye regional minister say we free so once onye obi asese say we ordinary no nim say to me no ebe gu so answer regional minister onye obi na busi mo say mensa once say why ordinary person then time na keke wa koma kantantan na ye kan so ma wuntie once onye obi a NDC for me ka me papa nai se mumma regional minister we mu jane ma ne kwa me ni mu benya problem. So account. President John Mahama must call for investigation and arrest certain people. Because this is causing financial loss. That a regional minister at Nahuama, a Daniel ye Ghana for dying. Who as a regional minister, Fanyasaka home, ne ye na wakra won Nahua, in Penfobetimi Bedaho. A betimia magana ye kaya bono, akwa from no. Na mo workers Siama, Diana ye say. And come our workers no kran got natural. Say NDC for and take action pa na menemu benya problem. Say regional minister ni whoever is involved. Etna sana uko KM. Sure. KM residents. And also say I will MTN ho. I say KM baby I wasn't ka KM boss ba otena no. Yeah. Ko ho sesia efu asai. Eda no bia antnem enti omo ba na o makoped nan foforo na o man ni tua ho ka e ma no obi okrot ni fie na o man ni se tua ne ka no wo gidi that's what they want na ye ja accommodation no e ya ban dia no say kwa say NDC for and take action on this regional minister menimu benya problem you need to arrest him. Oh, he has to be share on my ye serious no sanyoma we na simple. Oh by now action China pa ne say what na say abo my on my ekase anka China and you say waba regional minister also making sure so maintain e dan no na e kana say e dan na say wabo Ghana ka na woni nam ho no mo corruption cry ma death penalty na we just say e serious nana na wo hwa emu no ma nyina ya wia masa me say hwehwe enwura emu no ma nyina wo ma wia issue na ye kan enya simple sa wabo man ne ka dan mako 5 wabo man ne ka yes dan ke wo so mfa so ne as a regional minister. Oh my god enti sa won na ho crown to me maintain no enti yentimi ndo for 8 years no yentimi ndo mpenti enclean no. But what me a tonton sasia ma real estate developers. Okwa ahoju he a ya tonton sasia ma nkrofo ankrankra no musi. Enti sa sika no a munya ye no. Muntimi fa bi nkoye renovation. Sika bebrebe na moton no a babi abekọ ahojo babi wo hokra na enu kwanse ye ton kra ban asase nya ya tonton ama ankrankra no. Sa sika dollars na munya ye no. Muntimi fa bi nkosiesie. Sa sika ne ko he. We are bro. Abaya sase na nkofo aton asese e diama real estate developers na say abaya sase e wa ahojo dodo na kwakoye ankrankran no sa sika ne ko he enti muntimi nyi bi emfa nkoye renovation ni atena se we regional minister abro ni be no atena se 8 years ni e working minister utrimi ya ode and now ye de ope ye nka wa asem ti soldiers ni police no on board na ho ban ni na mo for pa betena ho years a we na mka se enya hwe a Say member chief of staff ne mumpenyin for atrase
we a meeting a decline nam pesamiti every one casamoho. Na yahwɛ sɛ enimeni mia den ne betumi ayɛ aboa kakra sɛ ne bɛyɛ nea ɛtoa so no sɛ ebesi dwane bi ma na ase ɛbɛyɛ den na ɛno ɛho nkɔmɔ na yɛdi mepɛ kasa opanyin kaeɛ ɛfa ɛmoa moayɛ ne krata ne nneɔma a moayɛ amone access bank for ne ho akasa wohwɛ yɛ manifesto mu a yɛwɔ biribi a ɛfrɛ no market enhancement program a ɛyɛ yɛ adwene sɛ edwa ɛwɔ Ghana ha nyinaa yɛbɛhwɛ sɛ ne yɛbɛtumi apagya adwa no na ayɛ kra bɛhwɛ sɛ ne ɛbɛyɛ akɔnɔ sɛ nipa bɛkɔ hɔ akɔdi dwa nti wei yɛ meeting edi kan ne aka me de bɛhyɛ chief of staff nsɛm nti ɛnkyɛ bia sɛ na watwi a yɛn mu kasa ɔbɛfrɛ mu na yɛahwɛ nea yɛbɛtumi ayɛ asom ase kakra na yɛn mu atena ase ne ahwɛ sɛ nea yɛbɛyɛ adwa no afa nti we de madam asipa sɛ mu munya akwenya ɛde ɛbae na akunafo no mesrɛw ka wakoma hyɛw to yim na nyame wɔ ho yɛbɛhwɛ sɛ nea ɛnneɔma yɛbɛtumi atoto nneɔma yie. The looming power crisis has prompted agent engagements between the government and key stakeholders in the energy sector in a bid to avert a potential disruption of economic activities and public services. President John Dramani Mahama, during a meeting with the independent power producers to address their concerns, assured them of the government's commitment to finding lasting solutions. During the meeting, the pressed importance of collaboration in resolving the crisis. The first thing is for us to deal with the issue of the value chain, the whole power value chain. And that means that we must start from the downstream all the way upstream. There are issues to do with availability of gas, and so that's upstream, how we get the companies in that space to increase exploration and bring on more gas so that we eliminate the use of fossil fuels and achieve our dream of gas to power 100%, which will bring down the cost of generation. That's the first thing. And the next is to see how we can bring more efficiency in terms of your sector and the production of power so that we can pass on any benefits to the Ghanaian people. He also expressed concern about the escalating debt and losses at the Electricity Company of Ghana, ECG, and outlined government plans to address revenue shortfalls and improve efficiency. Even as irregular as PDS was and as inefficient as it was, I mean, when PDS came, you could see an increase in the revenue that was being collected. And so if we do it more transparently, more fairly, more competitively, I'm sure that we'll get an efficient partner to join us in terms of billing and metering so that we can eliminate the huge losses that ECG is making. And so we're willing to take the bull by the horns and reform that sector of it and also reform the governance in ECG so that it's running more efficiently than it does currently. However, the IPPs have expressed their readiness to work together with the government to tackle this issue. The government has been handed over. So we are Ghanaians, we are reasonable. So we have commenced a journey towards ensuring that Georgia, so that the other party doesn't get injured by the present situation. Meanwhile, the West African Gas Pipeline Company, WAMCO, earlier agreed to postpone its scheduled pipeline maintenance by 2 weeks, offering temporary relief to Ghana's energy sector, which is grappling with inadequate fuel supplies for thermal power plants.